OPO has put to paper the contractual deal of around 95.7 billion. I stand corrected, around that figure, for around 30 years. Then you'll be wondering, can the Kenyan state fail to raise 95.7 billion so that they prefer leasing out that amount to a foreign company for 30 years? What informed this decision? So there's a lot of things that are happening in the darkness. These people are into rush. So we want to understand we also want to understand what is the end game at the end of the day. What do we stand to lose? So gentlemen and ladies, when you have a platform, we are all in this struggle together, and we want to also, as we are in the struggle, we're also learning. This is a learning curve for us. And at the end of the day, we want to unite all of us with the same idea, with the same aspiration, with the same goal. I want to repeat, with the same idea, with the same aspiration, with the same goal. What I'm putting it, these words I'm putting it to you, they should be one. There's no different. As we want good governance, we want truth of God, as a matter of fact, if possible today. If we all want that, well, at some point we'll have to put our heads together and unite for a common goal. So this is an opportune moment to start that conversation. So one of the guests maybe amekuja through another platform, but I think it will be time maybe I ask us for a bit of solidarity. We also go to page Gen Z movement at 7 p.m. All of us, we converge there. We show support, we show solidarity. There will be chance for all the joining members to comment, and or at some point tutakuwa na ile unapandishwa, unauliza senator maswali, 1 or 2 questions, and let the question be fair, let the question be kind. Isikuwe ni kama unaattack mtu ama back and forth. Let's be cordial and respectful to each other. Wala tutakuja there, and we are hoping for a good time and a good conversation about Kenya. I thank you. Host, did I do a fair job? Is there something I missed? You want to clear on it? Let me do this for you. Yo guys, so hata mimi leo hiyo saa moja mimi nitafungua live saa 3. I'll be there. Wachani sisi wote tupatane hapo, and sisi tumesema we are pushing one agenda. It's not about elections at 2027, even though tuko na interest 2027. Agenda yetu saa hii ni kuokoa Kenya. Let's unite under that umbrella, that our aim and what we want as Kenyans is to save our country. Alafu sasa mambo za 2027, kila mtu tunajua kuna interest yake. That's the reason why nimesema if Martha Karua want to join us, let her come. If Jimmy Wanjigi want to join us, wacheni yakuje. If enemies wote wa Ruto, if they want to join us, let them come. Then mambo za 2027, we'll sort it later. But at the moment, wacheni kwanza tushikanishe hii movement. Alafu hiyo mambo ingine tutasort baadaye. Sam. Yes. Ama namna Okay. gani? Mimi niko sawa kabisa actually. Nimekubali, umeniconvince. Mimi ni mtu flexible kabisa, na ningependa pia Gen Z waige hivyo, tukua tu flexible as much as I don't trust Jimmy Wanjigi, but niko na reasons zangu, but I believe is very useful to this kwa hii movement yetu, kwa sababu Jimmy Wanjigi akona resources, na unaona Morara akona hiyo kipaji ya uongozi, lakini pesa hana. So at the end of the day, I think tukiunganisha hawa leaders wote pamoja wenye wako like-minded, kwa wenye wanaweza tusaidia to form a strong opposition, itakuwa effective kabisa. So hata nilikuwa naomba leo, kwa hiyo Okiamtata akikuja kuongelesha Gen Z, munaweza tafuta mtu hata kama Eric Omondi, tuanze kuwapatanisha pole kuunganisha. Yes. We as people who are hosting these platforms, agree. Moja I think ameongea na kila mtu. We want sasa we take that direction. Juu sasa hatuwezi kuwa we are discussing one individual. Tunasahau that there are people ambao tunapelekana na wao kimawazo to add our goal.
So we need to give Yeah. everyone equal opportunity. But what I'm saying ni ile muwapatanishe tu, Morara apatane na Ukia, wakuwe kitu kimoja pole pole, alafu sasa hapo ndo tutakuwa sasa na movement yetu itakuwa sasa na face sasa tukikuja tukitoka tunatoka tukiwa kitu very strong. Kuna mtu hapa anasema ati hatutaki Wanjigi. Sasa hapo ndo tunakosea. Sai hii vita adui yetu ni William Ruto guys. Wewe ukishinda ukisema hutaki huyu, hakuna wakati hii movement itashikana. If it's about 2027, huko wacheni tuseme hatutaki Wanjigi. Mutahi, ebu share hii live kwa yule sonko wetu Kera. Baba tutakuwa kidogo. Naweza sema kidogo. Yes, do. Like kama unajua lazima utumie adui kupiga adui pia. Yes. Lazima huyo ni adui wa Ruto. So maadui wote wa Ruto tuungane kwanza. Hiyo ingine itakuja baadaye. Ndio tutaanza kutoa kama ni huyu hapana huyu Lakini kwa sasa hii vita ni moja kwanza. Adui mkubwa ni Ruto. So kusema sijui Wanjigi sijui aje. Hapana, lazima tuungane kwanza. Ni kama like wezi wamekuja kwa kijiji. Wezi sema ati hapana huyu asienda. Munapigana kwanza ndio tofauti zenu zikuja baadaye. Lazima mpigane vita moja ndio tofauti zenu kama zitakuja zikuja baadaye. Okay. Unaona Wanjigi nataka ingia. Nani mtai kwa link tuma na WhatsApp kwa boss. Yes, Wacha niseme hivi. Dawak sababu unajua kwanza Ruto ni Mkenya. And the reason why we saying Ruto must go na tumtaki is because of integrity issue. Yeye ni mwizi. So mtu kama Wanjigi bro, huyu jamaa hapa sasa kuna vitu alikuwa anataka kusema ni kama ameogopa. Wacha mimi niseme. Ukweli usemwe. Na hakuna kuogopa hii hapa. Ali Aden. Na mnisikie vizuri. Wanjigi ni mtu alikuwa anafanya ni bilionea yes, but hiyo pesa ilikuwa tu kutoka government tenders nini. Alikosana na kina Ruto na Uhuru juu walimtoka. Ndio ikakuwa hivyo. So Babu Owino ulikuwa umetaja Dawak. Babu Owino usiusahau shida na yeye mimi personally, but hawezi kuwa leader. Ngoja tulia nimalize bara. Siwezi kubali mtu kama Babu Owino aweko kwa hii movement. Kwa sababu gani? Akona integrity issue. Ni mtu alipiga mtu risasi. So hii kitu mnatuwekea hatuwezi kubali. Mimi tuambieni tu ukweli wa Kenya. Tunasupport Morara na tunataka Kenya mpya. Mtu kama Kalonzo he's 70 years old, 50 years ako kwa serikali. Since 28 years old. Kwake Saikuru hakuna kitu, hana barabara mwingi north, unajua kwake. Abshirivo. Ngoja tulia nimalize bro. Lakini Morara hawezi pigana peke yake, hawezi pigana peke yake. Umesema tuambiane ukweli. Hata yeye anataka support. Kama Morara, kama tunasema Morara president, tutaweka Morara president. Hatuna shida na hiyo. But sasa hii vita pia yeye ana machineries bwana. Maliza Habari zenyu, can I talk? Ebu acha sijui ama amemaliza then MCA uingie. Umemaliza? Umenimute. Wacha nimalizie. Kitu mimi sitaki ni huyu watu mkiweka kwa movement bro. Mtu ukichukua pesa yake saa hii baadaye uwezi mgeuka na ujue wa Kenya wanaangalia hii kitu inakuwa tainted. So afadhali wa Kenya, mimi ndo nasema hivi, kama wa Kenya tuache unafiki. Kama mnataka Kenya mpya, mjitokelezee, muachane na pesa ya mtu, mpigie kura, muokoe maisha yenu. This is your life. Hii story ya kusema hakuna pesa hatutaki, mpigie Morara, msichukue pesa mtu yoyote, kura uendo uko nayo, sio Ruto uko nayo, sio Martha Karua uko nayo, na kura haiko na Eugene Wamalwa, kura wewe na mimi na wewe, hao watu ndio wako nayo. So hii story mnatuambia ati wako na pesa, hakuna mambo pesa. Sisi tutoe pesa. Kitu yenyewe uelewi, hii si mambo ya acha nikuambie, hii si mambo ya 2027. Kuna kitu hapa tuelewane. If you want to liberate this country, it's not about 2027. Hata mimi labda I have my own preferred candidate coming 2027. Inaweza kuwa I'll be supporting Morara akuwe president. But huku kwingine mimi na support kila mtu mwenye anataka tupigane. MCA, good morning, welcome.
Thank you very much. Good morning everyone. Good morning. Natumaini mmeamuka vizuri, mko salama. Yes. Mimi ningetaka kuongea mawili matatu, and I'm going to kwa some platforms zenye zina support morala na siasa, and also still we also, like me myself, I also trying to understand and to do some investigation who is the best. Lazima mfanye hiyo, mwezi simama tu uanze kusema fulani alafu mara ya mwisho labda mtu atawaacha mataani. For now, mimi na support movement, but I'm not support of anybody. Na support movement kwa sababu ni hii. Wakenya wako na shida mingi sana. Me myself nimekuwa na umtata, by the way, I think like 2 times 3 times before hata hii movement ikuja, hata before Mr. Ruto apate ile wakati wa uhuru. We started somewhere, hiyo bunge la mwananchi kuanzia Jacaranda. I know maybe you don't know that story. Na mtu alikuwa anaanzisha ni wakina Ukuru Okot. If you can remember Ukuru Okot, na kuna pahali tulikuwa tunaenda ukiwa mtata na watu wengine tunaenda tunapatana. And then pia nimefanya na watu kadhaa. Ningetaka kuambia majenzi hivi sana and this one is not only for Gen Z, ni Gen X, Gen Z na Alpha, yani wale watu wako nini wote, as long as you are Kenyan. Shida zenye tuko nazo, tukianza kusema we don't need this person, we don't need this person, mkumbuke kidole kimoja kiui chawa. Kila kabila ako na mtu wake. Unajua kuna wale watu hata Gen Z, sisemi wote, but in their heart. So ni vizuri kama unajua upendi Omosh ama upendi mtu fulani, ni vizuri ujaribu control yourself. Angalia, usichukie mtu juu ya sura yake ama juu ya nini na nini. Na unajua kuna this wacha niwaambie kitu nini kidogo. Kuna wale watu walikuwa napatiana kitu inaitwa propagandas. Ukishapatiwa propaganda unaweka hii maneno na labda ni maneno ya uongo. Saa hii to focus, and let me tell you, believe me or no, Morara peke yake ataweza. I can't lie to you, hataweza. Lazima awe na support ya watu wale wanasiasa walikuwa hapo mbeleni ama nini. Mnajua tu nchi venye iko. Hakuna mtu ambaye sio Mkenya hapa ati ajui venye Kenya inaendelea, kama umekuwa ukifuatilia siasa vizuri sana za Kenya. So ni vizuri, kitu ya kwanza, vijana, kila mtu asitake kuwa kiongozi. Kila mtu asiwe anajua kuliko mwingine, because tuwezi jua sisi wote. I remember nikiwa bado kijana mdogo, juu mimi nilianza hizi maneno za nini nikiwa mdogo, though nilikuwa nina nini kinjia ingine sasa kuongea sana. Saa ile wewe mchanga unaonanga unajua sana, but the more unaenda ukiwa mkubwa, ukizeeka, unaenda ukielewa, kumbe hapa nilikuwa naona najua, kumbe sijui kitu. So I think argument ya sijui mtu anasema tutaki mtu fulani, sijui unaenda kuleta historia za sijui mtu fulani anakaa hivi, that is your personal issue with maybe that person. By the way, kuna mtu anaweza kukuchukia hivi hata bila kumkosea, aseme na Mr. Kangi kuona mtu fulani, ukiulizwa alikosea nini usemi, unaanza kusema ati sijui nasikianga alifanyia mtu fulani nini sijui nini. We don't need to live like that. This country, we have a lot of problems that we need to solve these problems, and we must join hands together to solve these problems so that we can live for our children and our children the better country. So please, ningewaomba sana to concentrate na kenye tunataka kufanya, but tuwachange kukuja kwa platforms ama wapi tunasema sijui nani ni mwizi, sijui nani yako hivi, sijui. Hiyo si agenda yenye imetuleta. Agenda imetuleta ni hawa nguruwe tutawatoa namna gani. Hizi nguruwe zenye na kupe ambazo zinatukamua damu yetu tutawatoa. Lakini tukianza kusema afadhali hii ni kupe ile, no, tunyamaze kwanza. Mkishapata kenye mnataka ndio sasa mjue hawa tutawapeleka ndani, hawa watarudisha mali. Lakini sasa mkianza kunini mapema, that one I think will bring problems and we will never go anywhere. I might differ, maybe kuna watu maybe might differ with me, but what I'm telling you is tu wanaenda wanasema hii group ndio iko namna hii group. So we need them all actually, mwenye anaweza support.
At the end of the day, Morara peke yake hawezi. Believe me or not, and you can take it to the bank. Hata ukipe tuseme ni Kasmuel ama ni huyo babu ama ni nani, hakuna mtu hata nini. Na by the way, nikimalizia, mkiwa hapa, kuna mtu kama Senator Onyonka. Sijaisikia watu wengi wakiongea kumuhusu. Mumuombee sana. Juu huyo mtu pia kuna mambo anatoa na anaongea sana atakiwa Senate na wapi na kwa hizo platform zenye anaenda. Maybe ameitwa kwa media ama wapi. Ambazo zina risk hata maisha yake. Tumuombee Mungu amlinde na pia aweze ndio awe akiwa uhai aendelee kutujulisha yale ambayo yanaendelea. Na wengine wao whistleblower wengi wenye wanaendelea kuwhistle na wengine hata wengine waliuliwa, wengine wako, tunawaombea na tunaombea nchi yetu na tunaweka Mungu mbele. Asanteni na muwe na siku poa. Na nataka kuunga MCA mkono kidogo. Sijui kama naweza ongea. Yes, proceed. So vile mnajua hii country mali tumefika, ni kama we are fighting for our life, like tuko mbaya. So uwezi niambia juu you are fighting for your life alafu upate nafasi, tuseme msee anataka kukuua, upate nafasi ya kumuua before hautamuua because killing ni mbaya, utamaliza. So niseme tu kweli kama babu is compromised ama Kasmuel ama hao wase wote, but watatusaidia tufike a step further. Wacha tukae na wao then tutadili na wao bandaye, because sahi tuko mbaya, sahi tuko like sijui, nimefikiria hii mambo nikajua tuko kwa shinda tu. Yeah. Let me say, to add on that, guys, you know we are fighting with a billionaire, somebody who got instruments of power, akona kila kitu. Sisi kitu yenye tu tunahitajika ni kuungana tu. Hiyo ndio tu kitu yenye tu inaweza maliza William Ruto. Sisi kuungana. Precious, good morning. You guys, if you are here on this platform na hauja to follow, make sure you press the follow button on the top and make sure you also share the live stream. Here we discuss matters according to good governance, and that's where we are heading to. Uko wapi wewe? Unaungana na sisi tubadilisha Kenya ama bado wewe umekwama kwa William Ruto na kina Raila Odinga? Anyway, Precious. Morning, guys. For me, I'll just say we should be one despite of our differences at the moment. At the moment, we are not looking at the leader. We are looking to change the problem which is on the ground. Sahi, despite of our differences at the moment, is our leader, but kina Babu Owino wako na tactics, kina Jimmy Wanjigi wako na tactics za kupigana na hii government, kina Omtata who has been there for those long time. So guys, at this moment tunaambiwaga kama mmesoma Biblia, kama unajua uko so loyal, don't throw a stone to a thief because you don't know if you have already steal. So at this moment, we're not supposed to look back characters of people. If all these people want to change, to remove Ruto at the seat, please let's us unite and make this country different. After tukishamaliza hii motion yetu as like ukweli kila kitu imeenda at the right place, we'll have that time to say ukweli these are our leaders. And akunaga si kila mtu anakuaga mbaya kwa government at the moment. Despite hata kama sisi tunataka kuingia kwa hiyo government, we'll need advice from the former people how to rule na pali the loopholes of this cash where they are. Hata kama tunataka Kenya mpya, despite of anything, kuna mtu mmoja lazima tutamneed at this moment. So if people are fighting for one change, please, accuse mtu at this moment. Let's gang up together. Ndo tutaona. Say at this moment, country yetu inaenda into a mess. And if we start accusing people as sijui ati Babu Owino alifanya, sijui Jimmy Wanjigi alikosana na bla bla. Despite Jimmy Wanjigi alikosana na wote, anakuaga Trump for any government ikiingia kama nyinyi mnakuaga pia mnaangalia. But at this moment, Martha Karua has stand with his kina Eugene. Nani ameweza sema kina Eugene wako na a lot of case than others? Hakuna. So please, kama unataka kutu support, please let's tuungane kama sisi young generation, as we say ourselves we are, and we say we are educated. And I think so educated means that you can sit with somebody and listen to his advice. You don't take everything. You take the few that will benefit you in future. So that's my take.
to see accuse anybody and we go forward. That's my take for this morning. Good. Brady, alafu tukuja Joel. Joel. Yes, good morning, guys. Good morning. Yeah. Welcome sir. Habari zenu? Nzuri sana. Nimeingia saa hii sijui anyway. But ile kitu basi mimi naweza nikasema si at least sisi wa Kenya juu tuko na kijana mdogo anaitwa huyu Kibecho. Si tumwambie aende kwa mama yetu, kwa Mother Karua. Mama Karua asimame akiwa president, na yeye asimame akiwa vice president. At least ndio ajue mambo ya government akiwa pale chini, waungane na waongee. Lakini akuwe ni president yetu. Kibicho na hiyo kitu unasikia, hiyo kitu imeitwa na Gachagua inaitwa sijui shareholders. Hiyo kitu asija kawacha nyuma. Hiyo kitu usiwache nyuma. Juu hii serikali nimeona usipokuwa na akili unanyongwa. Hii mambo ya shares mimi nilikuwa nadhania Gachagua ni wazimu. Kumbe ni ukweli. Yenye unaangalia anaondolewa kwa nini? Institutions zinagawanywa. Gachagua anaondolewa kwa nini? Na watu na sisi ni wajinga, wacha niwaambie. Unajua Gachagua ameropokwa ile, yani kuna ile mambo amesema yenye ilikuwa isitoke kwa mdomo yake, lakini hata wamuite villagers. Msije mkasahau Gachagua, wacha niwaambie. Unajua kuna kitu moja mimi ninajua. Pale ndani wote ni wakora. Hiyo ni kitu moja mwanzo tujue. Wote ni wakora. There is no one is good. Lakini Gachagua venye amekula, unaona Gachagua amekula, ameshiba. So wakati Gachagua ameshiba, wakina Ruto bado wako na njaa. Huyu mtu ameshiba, sasa anataka kusaidia hawa watu wako chini, sisi hatujashiba. Tutafanya nini? Tukimwachilia hatutaweza kushiba venye wanataka. So ndio wamempiga hiyo teke. Sasa sisi tujiulize, hatuna haja na Gachagua. There is even me. Nisiwezi nikakudanganya. Siko na haja naye. Na hata lakini shida ni hata mkiondoa Gachagua tunasaidika na nini? Ile kitu mbaya si ni ile dereva. Ile dereva ndio mbaya. Tuondoe dereva kwanza. Huyu conductor hata hawezi tushinda. Na ninawaambia mimi ndio ukweli yangu kutoka kwa roho yangu, ama yenye nimeona na mahali nimefika na ile kitu nimetegemea nimeona. Juu kumekuwa na watu sijui wanaitwa sijui Kasamuel sijui nini. Si wamenuliwa. Na ule Kasamuel pia ni shoga. Huyu Ishongwa ni shoga. Na ninawaambia kwa ukweli, hao Wakikuyu wote umeona, Mkikuyu walikuwa pale mbele. Wanaume wanawake wote ni shoga na ni lesbian, na ndio wanakuja kuharibu Kenya yetu. Wameshauzwa, wameshanunuliwa. Sasa tutajiokoa aje tusiposhikana sote? Saa hii mahali tuko Wajaruo wako kivyao. So okay, but bado tuko na wale tumeshikana, hatuna ukabila. Lakini tukianza kuacha ukabila, kuna jama inaundwa. Hata sisi wenye si wa kabila tukitokezea kwa barabara, lazima tutapigana vita. Hiyo ni kitu mjue, kitu ya kwanza. Juu tunachanganywa. Kuna wenye hawana akili, hawafikiri, wakipewa 200 sijui atakula 200 siku ngapi. So kwa hapo tukae chini tusikilizane, na mimi nasema tukienda kuvote. Okay, that is my very very important point. Tukienda kuvote tusimame. Mwenye atasema ataondoa Ruto, tutaenda kama ni t-shirt ya white tumevaa. Kila mtu anaenda kuondoa Ruto. Kama itafika hiyo 2027, tutavaa nguo ya rangi moja. Waruo kila mtu tuvae nguo za white za kutoa Ruto. Ndio hata akijaribu kutuibia kura, tutamuuliza umetoa wapi? Watu wa white walikuwa kukuondoa. Wenye walikuwa wameenda tutajiona tukiwa tumepanga kwa line. Imagine line moja imepangiwa na watu 1000 wamevaa white t-shirt na wanasema tunatoa Ruto.
Juu hatuwezi Hapa andika Joel, majina ama Joel, nini. Joel tuvae ya yellow ya UDA Uvaya hiyo tukimtoa. ukienda hiyo rangi Wewe siwezi nikasema. Hiyo rangi mimi siwezi nikasema. hiyo rangi na hiyo chama ishindwe. We. Hebu goje nani Okay, amesema host. nivae yellow hata sijawatch vizuri. Kwanza MCA. Host please. Please, nimeomba nataka kushuka. Wacha niseme kitu moja tu na nishuke. Kama utanikubalia please. Hello host. Tuambie ndugu yetu ongea. Tumenyamaza. Okay, asante ongea. asante, nashukuru. Unajua lazima mimi uomba juu unajua kuna ile heshima inafaa. Okay, to me nataka kuwashukuru nyinyi wote. Nikienda inakuanga responsibility yangu na yako na Mkenya mwenzangu, mimi ujaribu kuambia unajua tunafaa kufanya ile kitu inaitwa civic education, kufundisha watu huko mtaani, huko vijijini, katika level zote za county. Now nikimalizia, please Kenyans, nyinyi wote, uwe wewe ni Mjaluo, uwe wewe ni Mkikuyu, uwe wewe ni Mkamba, Mdorobo, Mmasai, kabila yote, hata wale sijataja, nataka ujue pahali ulizaliwa au kuapply, ulijipata umezaliwa hapo. Na ukabila na ujinga ambao watu wanakuanga nayo kwa hii nchi lazima tukomeshe. So tuache ukabila, tupendane, tuungane. Siku hizi Mjaluo ameoa Mkikuyu, Mkikuyu ameoa Mkamba, Mluya ameoa Masai, yani tumechanganyika. So let's love each other, let's join hands together, na tuwe tunashikana kila wakati mikono. Unaona nchi kukitokea mambo kama zamani wakati wa Tera tumepigwa nini, tulikuwa tunaungana sana. Hata saa hii, hata accident ikitokea ama kitu ifanyike kibaya, unaonanga Wakenya wote wameungana, wanaenda wanashikania pamoja. Lakini ikifika ni kwa siasa tunagawanyika, tunasema sijui hawa ndio wamesumbua hii nini, na mnajua. So please let us come together, let us understand our problem, na tuzahau maneno ya ukabila. Hakuna mtu hawezi ongoza hii nchi, hata Dorobo, hata Mmasai, hata Mturukana anaweza ongoza hii nchi, lakini tukijua shida zetu ni gani, hiyo siku ndio tutapona. Mimi nashukuru sana, muwe na siku poa na Mungu awabariki. Kwaherini, thank you. Thank you very much MCA. Nataka pale juu kuna mtu anatuambia tunachoma dom, anaitwa Painless. Painless, good morning. Welcome hapa Dawak Media. Tuambie. Good morning. How are you? Doing well. Karibu sana. Yeah, mimi ni mwenyeji lakini niko hapa ugenini. So I wanted to point out that majority of us here talk as though the voters are not the ones who are making the changes that are happening in this country. For example, the MPs who voted in the Sinivo. Alete mora mimi nitoe mawe. Si ati quotation. Mawe niko nayo mingi sana. Tena hizi kubwa. Hey. So the MPs who voted in the national... Hii live mnatusikiza mpaka mkiwa mjengo. Wow. Tunawasikia. So I am trying to say that the National Assembly members who voted recently, these are the people who are voted by the people to represent them in the National Assembly. Everything that they did is a voice of the people. So sisi tukisema the parliament are voting, they are actually voting because we voted them in. Now, I'm sorry my bro, listen. Wacha nikwambie kitu moja. So look my brother, walisema ni public participation, hata hiyo kizungu hata sitaki kuelewa. Lakini hawa MP walipiga kula, kila MP alienda kwake nyumbani na akasikiza venye walisema. Si kila MP aende kwake nyumbani, na hata watuletee kwa TV tuone. Wenye hatufikii huko watuletee kwa TV na watuambie mimi ni MP wa Kisumu,
sijui mahali wapi, mimi ni MP wa Murang'a, mimi ni MP wa wapi, na mimi ni wa Murang'a, niko na watu wangu hapa, na watu wangu wanasema, anatuonyesha kwa kioo ya TV na anatuambia, na ninaenda kupiga kura venye hawa wamekaa hapa wenye wako mbele yangu, ninaenda kupiga kura venye wako wakina Kimani Ichung'wah, sijui nani. Kuna mahali mliona wametokeza walikuwa nakula minofu kwenye alikuwa anatuambia tijenzi wanakula minofu. Nakuelewa ndugu yangu. Mimi niko hapa ugenini, niko hapa kwa United States. Parliament hapa ni Congress. Wakienda kupika kura, it's exactly the same. Ni the same thing. Ebu let us not focus on that. Ebu to focus, tufanye nini kwenda mbele. Yes, so this is how I am going to actually advise you. Number one, corruption has been malignant kwa hii nchi yetu. It's been there since independence. And I love what Morara was doing. Ubaya, the guys, watu wengi wamsupport jamaa. Kama juzi alipigwa huko, unani aliwapiga? Zini nyinyi? Who did that? Sini nyinyi? Penrez, you're not, mi sielewi chenye unatuambia na siko. No. Let me continue at the same time. I'm going to actually point out at the county level. Let's listen county to him. levels. Ukiangalia county level, the governors are very corrupt. Si ni kweli? Hello? See the governors, ukiangalia kila mahali, the governors are very corrupt. But you know, my friend, you cannot talk about, wacha nikwambia, huwezi ukaongea juu ya magavana. Juu mimi kuna magavana ninajua wamefanya kazi pande zao. Kunao. Hata saa hii, angalia, kuna magavana na nikuambie na kitu moja. Na si ati nikabila juu mimi Kikuyu. Hebu nisikize kidogo. Mimi ni Mkikuyu. Joel. Yes. Hatuwezi sema ati gavana amefanya kazi so hakuna makosa. Hiyo ni uongo. Kama mtu amefanya kazi but kuna makosa. Ya So makosa kuna makosa sahihi tulikuwa tunaongea. Kenya ni scene of corruption. Kila mahali, kila county we develop corruption. Kuna wale wamefanya. Hebu niambie, hebu nitajie ugavana mmoja wao. Ule batana makosa hata moja, nitajie mmoja. Okay, wacha nikutajie moja. Na sisemi hana makosa juu hakuna binadamu hana makosa. Hata mimi niko na makosa na uko na makosa. Hatuko kwa serikali, lakini kila mtu ako na makosa. There is no one of us is perfect. Are you perfect? Taja. Ukianza kusema hivyo, you expect tukianza kusema hivyo tutakuwa tunapatana. Because kama umeshinda kutaja huo mmoja. Wacha nikwambie moja. Huyu gavana wa Murang'a Kang'ata, makosa yake ni gani? But tumesema anaweza kuwa mzuri but ngoja nikwambie makosa yake ni ana support Ruto. Ana support Ruto na njia gani? Makosa ingine. Lakini hata Morara ali support Ruto. Morara was campaigning for Ruto. Ngoja sijakupea nafasi. Joel. Yes. Nataka kusema yes amefanya but hayuko perfect. But even me, ndio nakwambia hata mimi mwenyewe unasikia nikiongea I am not perfect. Yeah. So guys, the way forward ni the nation to actually elect people of moral rectitude at the county levels, at all levels. When we do that, we bring people forward wenye watakuwa wanakuja kuleta change. Sio ikifika wakati wa election, we bring the same people and expect change in the country. Changes come because we recognize the people who can make a change. Lakini tukileta the same people and expect them to come and vote and vote for good things. My brother, but the problem we have, do you know what? They are saying Gachagua is I don't know. Gachagua is order. We are losing it. In fact, you guys, today we were talking about Adani and how to keep off Adani. Sasa me, what I can understand from Penrez is here and he is supporting William Ruto. That is what I'm feeling like he's supporting the government. I am not supporting the government. I'm supporting Kenyans who want change that make Kenya a great nation.
That's what I want. Sawa, basi tutachange Kenya aje Ruto akiwa pale na Ruto ndio mkabila ule mkubwa kabisa. Ndio mwizi ule mkubwa kabisa. How we can change Kenya in Yes, let me tell you this. I may be supporting Ruto. I think we are here to discuss how to remove Ruto. That is why we are here. I think Ruto ndo ametuunganisha hapa. We have a common enemy who is Ruto. I have a point. Host. We are here to discuss how to remove Ruto. Can somebody contribute strategies? First of all, let me tell you. Strategy number one. Strategy number one. Strategy number one. Strategy. Niseme hivi. Usituambie kuna corruption, we already know that. I'm not talking about strategies of removing Ruto. No. Let me tell you guys, mimi sio kijana mdogo hivi. I am over 50 years. So let me tell you something. Number one, Kenya, to be able to change, it has to change through the ballot. Yeah, okay, so to change it through the ballot, it has to be in 2027. And if you wanted to do it now, then you are actually either choosing Somali way, you're choosing the Congo way, you're choosing these anarchy states ways of living, which you guys don't want that. Okay, that work. According to me, in Bangladesh, they just changed the government and the English has not gone Somali way. We are fearless. Okay, mimi naweza sema, hujapenda Somalizi. Okay, thank you so much, Dawak. I'm being interrupted, so I cannot finish. Okay, Dawak. Because umechukua time mingi na sisi pia tunataka kuchangia. Nataka tufanye hivi, Sunday kidogo wewe na timu yetu. Oda kidogo. Nataka tukue watu order kidogo. Endless ninakuja kwako, lakini nataka brain kwanza ingie, alafu I still come back to you. Juu pia Alpha anataka pia kusema kitu, but wacha nikuje kwa brain Alpha Sunday, alafu we come back to you. Godsbang, najua penye nataka uingilie. Hey, kama hujapewa nafasi mute. Okay. Sawa, tuanze na wewe basi. Okay. Wacha tuanze na Godsbang, then tukuje kwa brain. Enda tu tulikuwa umeenda. Okay, Dawak Media and the rest of the people, good morning. Yangu ni mfupi sana. Asanteni kwa hii nafasi. Kuna tu njia mbili za kutoa Ruto. Ama tumngojee 2027. Na kama ni kumngojea 2027, unajua our country iko ruled by hii kitu in bracket, in quotes, inaitwa democracy. Na ukiangalia system ya democracy sana, democracy tends to award wealthy people. Democracy tends to award rich people so much. That's why unasikia watu wanasema ati tutabadilisha nchi aje na kila wakati tunachagua tu viongozi wale. Si kupenda ya watu kuchagua viongozi wale. Ni system ya democracy. In such a way that kama hauna kitu, uwezi jiuza kwa watu na wakuchague. No one unapata the same people are there because they are the same people who have money and they will come back. Na tukienda tu na hii system ya kwa underestimate Ruto, tukifikiria kwamba kama 2027 kama tujajipanga financially tutamtoa, hatutaweza kumtoa. Because democracy si kitu ya kusema tuna win kwa ballot. Ni system nyingine tu, is a very even wicked system. So the best way, hata jinsi tukitaka kutoa Ruto, na kama tuko serious kabisa, we have to start making very strong alignments with the government people. Hata ukiangalia the Bangladesh way, hawakuondoa serikali sasa majenzi wa huko wakaingia. At least they had to unite with the opposition. Na itabidi kama jinsi pia tutafute watu wa nguvu wa hii nchi. Hata huyu I'm sorry my brother, I see you are going in the good direction. So tuambie njia ni gani tuna MP, there's no one can impeach Ruto. Look, wait, please, I beg you, just 1 second. Tuambie njia ni gani. Sasa mimi mwenyewe ni raia, ninaweza nikafanya aje hata mimi nikapeleka hiyo petition kwa hao MP, lakini hata nikipeleka hiyo impeachment
Si hao MP bado watachagua huyu Ruto juu Ruto ni baba yao, sijui ni malaya Ndio yao. nakwambia Si aje. Ruto ameshawatomba tomba ovyo ovyo, mimi siogopi kusema hivyo. Ndio nakwambia aje. Hata sisi for example tukisimamisha Morara, tunahitaji watu wado wakue nyuma ya Morara. Mtu kama Uhuru Kenyatta Ndio akue nyuma ya nimesema Morara. mwanamke atawale Kenya na huyu nani atafute Martha Karua, wasimame na yeye waone vinye tutamwaga kura. Joel kidogo. Joel, huyu jamaa alikuwa na point. Joel. Sikiza one second. Nani? 1 second. Wacha niongee tu 1 second alafu. Unajua mtupe time. Unajua Joel, kidogo tumeka hapa sisi tunawasikiza nyinyi peke yenu, but sisi hatujachangia. Kwani nyinyi ndio mnajua kutoa maoni? Na pia Brian alikuwa na point mzuri, senye anaenda kutoa point ndio Joel anamkatisha point yake bana. Tuache mtu amalize point ndio tuchangie. Yes, Brian nawaambia hivi. Hii Kenya ni do inafanya kazi. Hata tukisimama na Morara aje, kama hatuna backup ya finance mzuri tu mahali, hata kama itabidi tumemobilize Gachagua, Uhuru, Wajigi wakue saidi ya Morara, it is okay. It is good for the sake of removing Ruto. But tukienda tu na hii design ya kusema tu we are loyal, ati tutamchangia ado tumuingize, wallahi bila itafika 2027 hakuna mahali Morara ataingia. Kwa ikifika ile wakati wa election, do itamwagwa tu pesa, watu wanachanganyikiwa. Inataka ikifika hiyo time Ruto akimwaga do, pia saidi ya Morara tunamwaga. Hiyo kitu itaenda draw. Akiruka pale pia sisi tunaruka. Na Ruto ameshajua hiyo system, no wonder saa hii makampuni zote anaenda outside na register in such a way, in a proxy way, ndio atengeneze do mzuri ikifika 2027 akonfuse watu wa akili. Thank you. I had a point. Nilikuwa na point. Kenye mimi naweza changia. Sande kwanza ingia alafu upatie Gotsbeng alafu Alpha. Sawa. Thank you so much. Kenye mimi naweza sema hii kitu nasema ni kitu kingine maana sana. Jinsi ya kutoa Ruto. Mimi jinsi ya kutoa Ruto kuna jinsi mbili. Ya kwanza mimi kwangu ni 3. Ingaje ya tatu haita work, but niko na nini ya 3. Ya kwanza ni kuenda Bangladesh way. Ya pili kupeleka bill, whereby hiyo bill ni ngumu, but unaweza peleka bill na bado tuende the Bangladesh way. Then ya 3 ni watu civic education, watu kuchukua kura. Na Morara, juu nimeona hii siasa ya Kenya venye inaendelea, hata kuangalia ile enzi ya kutoa Moi, lazima tupatane na watu wengine, tujoin nao, tutoe umutu, because umutu tayari ashajua Morara ni threat, na ashajua majenzi ni threat. So lazima tuende tukatafute maadui wake, wale tunajua ni maadui wake, tuchanganyike nao, tumtoe. But tukienda si peke yetu, because hatuna finance. Kenya inahitaji ndege, Kenya inahitaji kutembea, Kenya inahitaji vitu mingi, itatupea. Lakini tukiungana na wale maadui wake, tutatoa umutu, because haja yetu ni kutoa umutu. Na kutoa umutu lazima tutumie mbinu zote tumtoe. Wacha ni kuguide. Sunday. Number 1, even if we are uniting with the enemies of William Ruto, we are not uniting with them because we need their finances. Nani wako na mziki nyuma? Who is that? Najaribu kutafuta ni nani? Sasa Alpha unapanda hapa kutuwekea mziki. Mimi nimeshinda nikitafuta hiyo mziki bana. Yo guys. Kuna mahali we are losing it, and wacheni tuelewane tu sisi wote hapa about hii kitu ya William Ruto. Kukua ati tunataka wale watu ungane na sisi, si ati tunataka tuungane na wao ili watusaidie kifedha. We believe that kuungana yetu it's enough hata bila wao. We only need them kupigana na William Ruto. Tunaweza taka hata sasa hii kukamatwa iache kukua ya mtu mmoja. Juu kukamatwa tutakamatwa. And also don't forget, kule nyumbani nayo tunastahili tupeleke kitu inaitwa civic education. Unaona? Civic education. Hiyo ndo tunataka tupeleke kule nyumbani.
Na tunasema if we are uniting to fight William Ruto, we are not uniting tukiwa na ati kuzungumzia ati tunachagua nani 2027. We are uniting to solve the issues we are having as a country. Then kama kuna watu wako na personal interest, mtazipresent huko baadaye and Wakenya wataamua. If watataka Wanjege wataamua. If watataka nani wataamua. Gotsbeng. Mi naunga mkono. Na waunga mkono, tunataka tutoe Ruto. Lakini sasa tunatafuta strategy. Kama tunataka kutoa Ruto, ni kwa nini tunataka kumtoa? The first reason tunataka kumtoa and the main reason is corruption. The second reason ni tribalism. The second reason ni umasikini yenye ameleta Kenya kwa sababu ya ushuru ya juu. Sasa huwezi enda tena utafute watu wenye ni corrupt, watu wenye ni tribal, tena uweke kwa timu ya kutoa Ruto. Hiyo itakuwa shida. You'll be accused of double standards, you'll be accused of hypocrisy, you'll be accused of contradiction, na itakuwa shida, mta lose message. Kitu ya kwanza. So, tunataka pesa. Tunataka pesa kutoa Ruto. Hii pesa si lazima tutoe kwa Jimmy Wanjigi. Hii pesa venye imeonekana, Wakenya wenyewe they are willing to contribute. And don't underestimate that. Kamala Harris is not a rich person. Kamala Harris in the US is not a rich person. And she has raised $1 billion because it is wananchi who are giving her the money. Obama was not a rich person when he was vying, and it is a democracy. Ni wananchi walimchangia. Morara anaweza changiwa na wananchi mpaka ashtuke. Anaweza changiwa na wananchi mpaka ashtuke as long as anatuonyesha yeye kwa hiyo pati yake ama venye anapata hizo pesa ako na accountability. Watu watamchangia. Watu watachanga pesa mpaka ushtuke. Kama tu ataonyesha anaweza manage hizo pesa, si ati anaulizwa anaanza kurukaruka. Watu watachanga pesa kama mvua. Kitu ya pili, message. Morara ameanza vizuri sana na hiyo mambo ya oversight na highlight the stalled projects and the white elephant projects. Aendelee na hapo. Na aende another step. Aanze kama anaweza anza private prosecution, which is allowed here in Kenya. Kama kuna project fulani yenye kuna mtu alipora, a private individual can prosecute a corrupt person in court. It is allowed. Si lazima tungoje. Anaanza hata na wawili ama watatu wenye wali break laws in those projects that ame highlight. Agonge hapo. I am sure people will see it na watu watamfollow. You don't need any other civic education. Watu wameanza kufollow Morala kwa sababu ya kutoboa na kuinject. Hiyo ndo unaendelea nayo because it is a working message. Why do you want to fix a message that is working? Hapo ndo unatakana uende udunge hapo. Na uonyeshe watu solution ni mtu aliye commit crime hapa, ndo huyu tunamprosecute privately. Because it is allowed. Hapo ni one way. So, hiyo ni mambo ya pesa. Pesa watu wananchi watachanga. Na wameonyesha wanaweza changa. Si lazima tuende tukatafute Jimmy Wanjigi because Jimmy Wanjigi is part of the problem. Huwezi niletea Jimmy Wanjigi kwa hii team and then I continue supporting it, I swear. Siwezi. Because nitaona we are not going to solve any problem. Kitu ya pili, anza vigorous recruitment of the party members from the ward level. Ikuwe ni kazi yenye inaendelea non-stop. Recruitment of new members. Na hapo ndo kwenye unaenda unafanya hiyo inaita civic education. Enda aggressively in the ground and then
kuna watu watakuwa wanakusaidia huko kupenetrate, who are interested in positions there. Have a research department yenye ina measure their popularity na unafanya monitoring. Utapata unaanza kujua who is the leader and you start identifying them. After that, corruption ni shida yenye Morara highlight. We need to hear his solutions. What will he do to stop corruption when he goes to power? What will he do to stop poverty? What will he do to stop tribalism? What will he do to fix the rot in the education sector and the rot in the health sector? What will we do? We need a manifesto that is intelligent and wise, and that will form a message for recruitment and campaigns. Morara will become so popular here in hapa Kenya mpaka watu watashtuka. The solutions to the problems we are facing, they need to be intelligent, innovative. Mtu akisikia na kweli hiyo kitu ikifanyika corruption itaisha, hii kitu ikifanyika tribalism itaisha. We need those solutions. We are desperate for solutions. Mimi nikionyesha solutions nitakubali, and those I think is what the people want. Alafu Morara ata win. Na kama kuna rigging, pia lazima kukuwe na anti-rigging strategy must be there. Kama tunaangalia 2027, there must be a very serious anti-rigging strategy. Kuweka agents kwa every polling station, tallying center, those things must be there na zinafanya kazi competently. So we need Morara to come out na aanze kazi, achape kazi, because the way he's running the campaign even will tell us the way he will run the country. Hakuna tofauti. Let him structure and organize the party the way he will structure the government and run it. Yeye kama president wa party, tuone hiyo party yake anairan smoothly and competently, pesa inakuwa accounted for vizuri, kila kitu inaenda smooth. Hapo ndo tutajua Morara anaweza run country. But if you can't run a party, how can people see you as a person who can run a country? Hapo ndo kwenye Morara atajiprove. Atoke nje atupe solutions. Atoke nje aanze aggressive recruitment process. Atoke nje aanze fundraising, na wananchi watampea pesa kama anaweza imanage vizuri. Atoke bio saa hii. There is no time to waste. Hao watu wengine wenye ni corrupt wachane nao. Me, I don't want adulteration and madoadoa ya corruption kwa timu ya Morara. I don't want those people because they have destroyed the country. Wakikupea pesa ama support, they will want something in return. That is how they work. Na utaanza kuwapea tenders, utaanza kuinflate tenders ukishaingia hapo. I don't want that. Thank you. I think kidogo bro. Point ingine mzuri ya maana sana. Hiyo ni point ingine. In fact, umeni convince. Because of vitu point umeongea imeni convince. Iko sawa. Okay, good. Mimi ndo hata kidogo Dawak. Abs, wache nipe watu wengine mic. Alafu nikoje kwa kama unataka kuongea kitu 1 minute. Nataka tu niongee. So venye huyu jamaa amesema ndo nilikuwa nakuambia. Uwezi sema saa hii tumeweka watu tuseme baadaye ndo tuone venye nini. Ujue tu election ni 2024 hii imeisha, ni 2025 na 2026. 2027 tuko election. So ukileta watu saa hii hapo wakina Wanjigi na umetumia pesa yao, baadaye uwezi ukawaruka na wao pia watataka kitu. Afadhali sisi kama kuanguka ni kuanguka, kupata ni kupata, tukue na timu moja tukufia hapo. Na mimi Kenya nazoongezea kitu mbili ni hii. Kama tutaleta watu, tulete watu ambao wako na integrity. Kama nani? Kama Okiya Mtata, kama mtu kama Martha Karua. Mimi hao sina shida na wao because ni watu time and again they have proven themselves. They are people that have integrity. Martha Karua mnakumbuka wakati ya Kibaki walikosana na nini mambo ya integrity, akaresign as a constitutional minister. So mimi msikuje kutuletea watu kama Babu Owino. Chapter 6 mnajua ya constitution ya Kenya, huwezi simama kama uko na mambo ya nini. Ruto hatumtaki Ruto because
corruption, ni mwizi na nini. So huwezi ukatuletea mtu kama kuna madoa alifanya vitu. Babu Owino ako sawa, but is tainted. Aliua mtu, alipiga mtu kijana risasi, mpaka saa hii hiyo kijana hajatembea bado, anatembea polepole. So huwezi ukaniletea mtu kama huyo, huwezi niletea mtu kama Kalonzo, huwezi niletea mtu kama Eugene Wamalwa, huwezi niletea mtu kama nani, huyo jamaa alikuwa anafanya contract na serikali maisha yake yote na akakuwa bilionea. So tumefungua macho wa Kenya, ndio nasema hiyo mwisho. Ukitaka hii kitu yenu mweke pesa, kama ni ukiwa Mtata na Morara tusimame na wao. Mweke pesa yetu na kura ni yenu. Mkumbuke hiyo. Hii story sijui mnasema kura ni yenu. Sijui mnasema Ruto atagawana pesa kula pesa, kura weka mahali mzuri. Kwani mnaogopa? Kura ni yenu. Asante. Okay. Let me talk. Kula kwa Ruto, kura kwa Morara. Kula kwa Ruto, kura kwa Morara. Yes. Yeah, let me talk kidogo. Wacheni Painless, nipe Painless dakika moja, alafu TikTok psychiatrist ako hapa na mahali pia nataka anibonyezee. But meanwhile, Painless, your 1 minute, nitakuprotect, Yes, so so make I it am short going as possible. to, let me project it clearly what I think is the biggest problem in Kenya. Number one, the courts are failed Kenyans. The courts is the biggest problem. If you look at throughout, ukiangalia issues ya land, ukichukua issue ya land to the court, they don't settle it. Mtu anaweza uawa, they don't do anything. It takes like 10 years, 5 years, 20 years for a court adjudication to be completed. What does that say about justice? If the courts are failed Kenyans, then we don't expect also the politicians to be able to do anything. The courts have to lead from the front. I personally say this because a few years ago, my brother alikuwa attacked akiwa Kenya when he had visited. So until today, the guys who attacked him walikuwa captured kwa video and they were seen and everything was available to be prosecuted conclusively based on the evidence. But until today, nothing has been done because the courts are not very, very just. And I don't even use the word very, very because it's too much to actually say that. If there is evidence, why don't you conclude? So that's number one. If the courts fail Kenyans, then everything fails. Number two, the people have to elect just individuals to parliament. And I mean also the Senate. If they don't do that, they should not expect them to pass legislations that help them. That should make sense. Because if you are going to pick rogue individuals into parliament, into the Senate, how do you expect them to pass legislations that help you? So that should be the second thing. Lastly, if you want a great leader, look at what they have done in the past. If you want a president who is going to make Kenya great, look at what they have done in the past. You don't just pick an individual and then look at individuals who have a tendency of tribalism. There are some individuals who you can be able to see very clearly, these are tribalistic individuals. You don't want them to become presidents of your country. Kenyans, I am a Kenyan by birth, and I'm a Kenyan as a citizen, and I would like to say, I want my country to be great. And I want it to be great because I love Kenya. Kenya is the beacon of hope for Africa. It is actually the inroad to East and Central Africa. It is the greatest country in the Eastern African region. And if we are going to allow Kenya to rise up, we must let Kenya rise up by electing great individuals. That's all I have to say.
interestingly, I do not think corruption is the main reason why Kenya is falling. It's falling because we're electing people who are not rectitude, people of moral rectitude. We don't. So, and that elevated corruption. Okay. TikTok psychiatrist, good morning. Huyo ni Painless ametoka. Ndio nilikuwa nawaambia mumpatie time amalize. Morning sir, karibu sana. Asante. Nimekuwa nikifuata kidogo for the last 10 minutes since I joined. So I want to speak into 3 aspects. Kuna hizo strategies za kutoa regime. Moja hiyo mnasema Bangladesh way and the ballot way. For me, I support the ballot and I give my reasons. Okay, let me support why I don't support the Bangladesh. The Bangladesh way cannot be supported because for now it is costly and you will be falling into the regime's hand because one thing they want ni a crisis that would justify a state of emergency. Saizi country inaruliwa na bunge. Mumeona kesi ya impeachment ya Gachagua. Na kwa sababu wanajua hawana popularity on the ground, they will be ruling the country from today to 2027 via the parliament. They don't have the masses, they don't have legitimacy. You saw yesterday's Infotrack message. 73% of the people are saying that the country is, people believe the country is not headed towards the right direction. What does that mean? That one means that the regime in power, it is sugar-coated. They sugar-coated it, the question, but it means the regime in power, it may lack legitimacy. 73% believe that this regime, it's not delivering to the expectation of the country. How do you interpret that politically? There are 2 things here you need to take into account. Kuna kitu inaitwa political initiative. How the state now reacts to that 73% message, the regime, and what they anticipate going forward towards 2027 ni moja. So, they are trying to consolidate themselves. So, if they consolidate themselves at the institutional level, to assume the parliament, for example, what ripple effect will it have on the other larger country and how people react? Now, it's not like early when if they had captured the opposition, and the regime, things would be okay. Now there is another force. I don't think I should call it the 5th estate now, which is the Gen Z movement is the 5th estate. And that one changes the political initiative. Why? Kwa sababu wanajua if you manage to interpret the current event kama jana 73%, venye mnaweza jipanga means mnaweza weka mikakati ama strategies zenye zitatuma hii regime ikufe kifo a natural death. And how do you achieve that? You're going to achieve that via simple things. Yes, finances are important. Ndio kuweza kupigana na an already established regime na also the narrative, the political narrative people will adopt. Let me go direct to the 2027 question and why it is important kuanza kujipanga. Ni kwa sababu saa hizi venye umeona kama legitimacy ya serikali iko 73%, watu wamekatana nayo kabisa. Wanasiasa wanajua by next year kama itakuwa namna hiyo, hakuna mtu atataka kujihusisha na hii serikali kwa sababu itakuwa political liability. Nguvu, the political initiative itatoka kwa regime iende kwa ground. Na ndio iende kwa ground sasa, hii regime itakuwa imeisha. And that is why I'm saying the most effective strategy saizi ni
organization kwa ground, then watu wakuwe na narrative moja, then kumbukeni hii agenda ya Gen Z na millennial si agenda ya 2032, ni agenda ya 50 years ya Kenya. So what does that mean? It means advantage ya hiyo 30 year agenda, because I believe majority of people here are below 45 years ni mnaweza chukua risk ya incorporate elite, individual elite ama parties za elites zenye zimekita mizizi kukuja kujoin the movement, ndio i-act kama the first line of defense activities zingine za Gen Z movement ikiendelea. What do I mean by that? Bringing on board and creating a narrative that you are supporting Okiya Omtata and Martha Karua for deputy, and then uingize Jimmy Wanjigi hapo, haitakuwa na any repercussion, in as much as we want to cross one hurdle and to win one battle, the 2027 ballot. Hawa ndio wataform the first line of defense in our first step towards our political initiative. Then there is a question of the guy called Murara. Nauliza, kadi yake mlitoa mapema sana. Kadi yake ilitolewa mapema, haingetolewa mapema hivyo. Anaweza kuwa inactivated, then you create that narrative. Bro. Yes. Hebu land kidogo alafu make a point. Okay, mimi nataka kusema hivi very simple, very simple. The problem we're facing in our country is after independence, the people who fought for independence were never afforded the leverage of power. Those honest people, those brave people who brought independence to us never led our country. So, and I don't seriously believe that you can let the affairs of the country to be decided by the people. There are people who were meant to rule, and there are those who are meant to be ruled. Okay? So you cannot ask those who are not able to rule themselves. Mimi, I believe in something called benevolent dictatorship. I rather nipendue serikali, mimi ningekuwa kwa jeshi ningependua serikali leo. Without doubt. These politicians wote leo ningetoa amri enda kamata yote, peleka kamiti, fagia yote, kasia yote. And I will have zero tolerance, completely zero tolerance to corruption. Anybody who has been involved in the past corruption, in current corruption, will face the music. Mimi ningeanza kunyonga watu leo, today, this Saturday morning. Watu wangeanza kunyonga kamiti leo. This is the kind of mindset we need to have. Benevolent dictatorship, complete and utter zero corruption, zero. This is because people come into politics in order to enrich themselves. When we have a country that is bleeding, it's the mkulima, mama anang'ang'ana, anapanda kahawa yake, mtu anakuja anaiba kahawa yake, anachukua pesa yake na wanakataa kumlipa pesa yake. Mkulima wa maziwa ng'ang'ana na feed ng'ombe zake, anakamua maziwa yake, analeta kwa KCC ama kwa kampuni, wanakataa kumlipa. Mkulima anaenda anapanda mahindi, anang'ang'ana anapanda mahindi, anapeleka kwa cereal board, wanakataa kumlipa. Wakulima wa sukari same. This it is because the way we started this country at independence, we started it at a wrong footing, and we need to recalibrate, completely get rid of this constitutions, do whatever. We need first kunyorosha nchi kwanza. Then we can talk about democracy 50 years from now. Thank you. Hapo umeongea kitu cha maana sana kaka, kwa sababu hiyo serikali yote imeoza na ni watu wanapigania kura, naongea maneno mazuri wakifanya kampeni, lakini akiingia pale anajua mimi wacha mwanzo niregeshe pesa yangu na hawa watu mimi sitatamini tena. Na hiyo uliyosema wewe ni kweli kabisa. Hiyo serikali ingetaka yani watu wale ambao wanajua mtu alikuja kwenye serikali alikuwa hana chochote, kwa hivyo unaambia mtu ana helikopta 2, mtu amenunua nini. Mwanzo katika sheria hawa maminister wote hao kwenda kuwa na magari, hao walikuwa wanataka mtu awe na gari lake mwenyewe, sio gari la serikali anunuliwa wao kitumia kwenda kazini.
Yes, alijiandika kazi, atumie gari lake, hana haja apande matatu aende kazini. Sio kwamba ati mtu wewe nini unapeleka V8 una Mercedes una nini. Hiyo haiwezekani ndugu zangu. Sasa hiyo pesa yetu ambao watu wanakatiwa ushuru basi ndio nanunua magari, na wengine wakina babu wakina nyanya huko nini vijijini hawana uwezo hata kupata chakula daily broad, yani ile breakfast na lunch na dinner na mshinda. Mtu hajui atakula nini usubuhi, jioni atakula nini. Kuna watu watoto wao hata hawasomi hapo kwenye nchi, wanasoma out abroad of the country. Wanakula maisha, mtu anakuja Kenya anavyotaka. Mimi naenda Kenya ni weekend nikamwone baba, akifika anapewa madola na panda ndege na rudi. Kuna wengine watoto wengine wanataka kusoma na hawana uwezo. Kwa hivyo bwana, hii serikali lazima tuijueni. Na kama watu kuna pointi moja jamaa amesema, hii serikali lazima tuijulie vile utakavyoingia. Na mkisema mnaweka mtu mwenye pesa, baadaye atakuja sema yale ya Gachagua, sema hii nilikuwa ni kampuni, nilipeana pesa yangu, nataka regeshe pesa yangu. Hapa kama ni kuchangia na mtu, na kwa ufupi Murara yeye pia sahino na ajue kila anachotaka, asitupeleke hivi mwisho akajatua chama tani. Manaki kama ameanza tayari kuchukua mwisho wake, pia ataanza kuulizwa maswali, aseme awe hana tena pa kutoka na kuonyesha vile vitu alikuwa akifanya. Kwa hivyo kama kuchangiwa, watu wanaweza kuchangiwa. Hata huyo nini Obama mwenyewe pia alikuwa ameshikwa mkono na watu wa nini na serikali ya Amerika, lakini alikuwa akipewa pesa, nasema hana pesa, lakini alikuwa mpewa mkono. Lakini si hatutaki mtu atupatie pesa baadaye mwisho aseme nilikupa pesa zangu, lazima mimi nataka unipatie tenda fulani tenda. Maana hizo tenda ndio huwa mtu anatengenezea mapeni. Unajua mimi nakubali tuko na shida ya corruption. Si umetoka tu kuongea saa hizi. Okay. Tripoli. Yes bro. Mimi nakubali kuna shida ya corruption hapo, but me I support benevolent democracy. I don't support any. Can I finish? I only support benevolent democracy because there is nothing like benevolent dictatorship. Democracy is a human right. It cannot be suspended. Uwezi suspend, ni kama kusema it is okay to kill people holela, or it is okay to arrest people. You know, when Morara is being arrested, we don't like it because it is his human rights which are being violated. So we can't have somebody who goes there again to start violating our human rights at a benevolent dictatorship. We want the law to be followed. We want the rule of law. If the law is bad, you change it through the processes of changing the law, and then you implement it. I don't want a dictatorship in any color. I want democracy, and it has happened in Botswana. Changes came through democracy. Botswana is one of the best countries in Africa. It has happened in Singapore through democracy. It has happened in so many places through democracy. We have to do it the democratic way. And there are strategies of getting money democratically from the people. The people vote first through their pass. Through their pass. That is how the people vote. Through their wallet. Through the wallet first, that is how the people vote. And then they vote again through the ballot. It can happen. Let us have a good party that is run competently, because we cannot elect the leaders of the party. They have to be competitively recruited, so that we get the best candidate. Kama ni Secretary General, we get a competent Secretary General, and all competent people in the party, they start doing their work. The party machinery must be organized and well-oiled for us to get power democratically. We have to do it. We have to work on our message. If it is a problem of corruption, the way people are identifying here, what is the solution? Because all of us, we know that there is corruption. All of us know that. You don't need to remind us every day that there is corruption. We want solutions now. And Morara should come out as a leader and show us the way. Give us the direction of how we are going to solve the problem of corruption once he gets power. That is why I was talking about manifesto. How will you solve corruption? How will you solve ignorance and miseducation in the public arena? How will you solve the healthcare issues? How will you solve the poverty? How will you increase how will you increase employment in Kenya?
How will you do that? We want to hear that message coming from Morara through a manifesto. I mean, from the party through a manifesto. And then we take that message to the world level. It will help us to recruit. AAA, why don't you mute? I cannot mute because you're preaching now. Just make up. I am not preaching. I am giving strategy. I am giving strategy and a solution of how we are going to remove Ruto through democratic process. And you are free. If I finish and you think my strategy is wrong, you just correct me. I am here also to be corrected. I don't have monopoly of solutions. No. And that is the beauty of democracy. I want to hear also your solution. Let us collect money through fundraising, crowdsourcing, the way Morara has been doing. Na nimesema aendelee na inject, stop. Na after injecting pia, aende kwa project moja ama mbili ama tatu, atafute wenye walihusika, and they do private prosecution because it is allowed here in Kenya. Investigate them, get the evidence, present the evidence in court, and prosecute the criminal. Morara can do that. We can help him to do it. We can get lawyers. He's also a lawyer to do private prosecution of the culprits right now. Si hata lazima angoje kukua president. That thing can start now and run concurrently with inject. And it will help in persuading people to come to the party and to believe in his cause. That is what we need to do, to persuade more people to come to us. We are using persuasion. And those are the strategies of persuasion. You get a good message, you get good actions, and you do them. What evidence do I need to arrest Ruto and have him hanged dead? Tunyonge leo asubuhi hii Jumamosi ya leo. I don't need evidence. Acha nikwambie utafanya. Order. Idea naweza kuambia idea uko Tana River na date 20. I don't need evidence. Atakuwa kunyonga hii mtu. Date Ruto, sikia nikwambie. Nipatieni chance. Uko Tana River date 20 Ruto atakuwa Kwale. Okay, Tony, I'm coming to you. IBN unauliza. Just go and munyonga him now. What are you waiting for? Atakuwa Kwale date 20th. Na kutoka Tana River kwenda Kwale, I think ni kaunti moja tu alafu unaingia. But meanwhile, TikTok psychiatrist hakuwa amelanda point yake. Let him finish, juu ulimnyang'anya microphone, alafu Tony uingie. Ufunge show. Yes. So, as I was saying, I agree with all of you. Those are value-based grievances. But when you focus on the grievances now, and you know those grievances cannot be addressed unless you change the regime or governance system, then they will consume a lot of people's time. What I'm saying, don't fall into the trap of the current regime. And one thing you need to understand, they will not go for elections knowing that they will lose the elections. They want to adapt and to have legitimate reasons, and don't give them those reasons. The first reason would be, if the activities of millennials and Gen Z movement are interpreted as a threat to the national security, they will have a legitimate reason because they have the power, They have the power. They still have the power and they have the resources. And also, the activities of Gen Z and millennials should not be costly for other Kenyans. You need to minimize the costs of activities. Ndio, mkuwe na buy-in ya the larger population. One thing I want to ask, whatever is happening online, the popularity online, does that translate into the power on the ground? Do you have that information? You don't have. So, if we want to get to a point where you say Gen Z and millennial movement, or what you are agitating for, is felt on the ground, it must take a very unique process, both capturing the political initiative at the national and local level, and also doing what is called, let me not use the term, utumie kitu yenye
utumie strategy yenye by the end of the day ina to lead towards 2027 take over of power. For example, as I was saying earlier, picking people like Omutata and Karua to be the front line in this movement, na inakuwa that is the narrative inapropagatiwa for the next 4 months, itakuwa na advantage gani kwa movement? Ita allow the movement to coordinate. Lazima kutakuwa na multiple front lines kwa hii movement. Si Morara peke yake, kukuwe na front lines zingine ambazo people like Dawak can also coordinate, kwa sababu hapa coordination and consolidation is very key. So what we'll do now moving forward ni instead of reacting to each and every incident kama hiyo ya kuchukuliwa kwa tetrako na whatever, we need to get that information and package it in favor of the Gen Z movement. Don't always react. Ukumbuke, going to the street is also costly. But the most important thing now, we are less than 28 months to elections. It's consolidation. Consolidation and picking up the initiative now. Then the second most important move itakuwa the constitution of the IEBC. Na watu waseme our chairman will be the former CJ, that guy Maraga. If we manage to start having initiative on institution formation, tutakuwa tunajua hii institution ikiformiwa next year by Feb kama ni ABC na imekuwa constituted, tutakuwa na time ya kujua zile gaps ziko kwa institution kama ABC, ni akina nani wamewekwa, na tujiposition within their operation countrywide, kujua kama ni constituency fulani ni nini ilikuwa inakosekana. Kumbuka, there were recommendations made by observers all over the country. If they come early and they share their strategic plan, what does that mean for the movement? It means you scrutinize it and you find areas of gap and need and how the movement can mobilize towards addressing those gaps. Hiyo tutakuwa tumejua field ya mwisho 2027. Yeah, the final field ya battle. Hiyo mumecapture. Kwa sababu nakwambia, only 2 things, cost effective, maintain ground strength na institution initiative ya ABC. Hiyo mkishapiga, hizo vitu zingine zina fall into place. Whoever comes into the movement, mwenye mtaendorse and at what time becomes a question of what the regime will be doing. Lakini we should not fall into their trap. Wata rule hii country na parliament. Na if we consolidate power on the ground, na we have an initiative on institutions, by next year time like now, the regime will just die a natural death. It will become a political liability for whoever is associated with the regime. That's all. Thank you. Can I say something now? Host, are you Yes, here? it's your time. Yes, it's your time. Oh, Ukifunga hiyo show. okay, before ni promote your poster, I think at some point I'm frustrated, I'm angry. I'm not angry with the government. I'm almost frustrated with the gentleman on your panel, starting with Goisterberg, some TikTok psychiatrist, Ibn AA, Apple Manu, yani watu wako hapa hivi, because particularly those gentlemen you mentioned, watu wako na very good, rich, diverse information, how they can strengthen the movement. But I'm not seeing activity on them. I'm not seeing guys putting initiative. Goisberg, starting with Goisberg, I got a very robust idea how to design messaging, how to follow process under at least a proper working democratic system, which is accountable. And bado sijaona initiative kwake. Watu wanafanya initiative, I know. The people are starting making some move. Na mtu asiseme ati maybe hajafika kwa Morara niweze kufanya. No, there are a lot of roles you can play on your own. I want to give you, for example. Example is one of the initiative that iko kwa hiyo poster yako. Some of us want to unite these people, unite these movements so that we deliver something. So this is called taking initiative. So
this is a challenge to all of us, including the strategy that TikTok psychiatrists may elaborate very well. That we can have the best of point here, we can have the best of discussion, but kama haija follow up with some action at the beginning, any people start doing something. Number one, you come together, you talk. Last week, Dawaka to challenge that you guys need to meet, I think some 2 weeks ago. And we found a way and met. Then from there, things started flowing. Things zikaanza kufanyika that people weren't imagining. Now, that is called taking initiative. It doesn't matter however small, I'm a baby step, your steps are. But if you have the best of idea, and it doesn't take any form, shape in terms of movement forward, that your idea is just unhelpful, that your idea is not useful to the movement. It doesn't matter how many times you come to those platforms and suggest them in a very lofty language, those your idea won't help. The time to organize is now. It doesn't matter how, which form or shape, whether we use WhatsApp, whether we use Air, or whether we use Pigeon, the old school way. But but people should be taking initiative, doing something. That's all I can say. These are personal challenge to those gentlemen you may mention. Goitenberg, TikTok, na Ibn AA. Ibn AA ni ako na very radical revolutionary movement. Any process of achieving those things. Goitenberg ako na democracy. TikTok psychiatrists are gonna a subtle balance between the two, while still aimed at achieving the same thing. Now, gentlemen, what have you done about it? What initiative are you taking? It's not only Morara doing something. There are other people doing something. Have you reached out to them? Have you suggested to them? There are people in this platform who are making move. How are you supporting them? These are personal challenge to all of us. We cannot come here every day and be talking, repeating points at the same time. Utapata kitu uliongea. So if there was a form of tape, yenye na record what you've been saying over time, utapata close to 60% ama 50% you are repeating yourselves. To what gain? To what end? This is a challenge to all of you. Take it. Now, I want to promote this poster of Okiya Omtatah. Okiya Omtatah is coming live today. And all of us are invited to come and listen to Okiya Omtatah. Fortunately or unfortunately, that will be hosted in a different platform. An individual called Gen Z Movement, let me call him properly, a patriot called Gen Z Movement will be hosting Omtatah. I will be on the panel of co-hosting, shooting out the question to Omtatah. And the people who are hosting or co-hosting these panelists are not special. Can be any one of us. It can be rotational. But this is one of a kind. We are starting to have this conversation with the people who are like us, people who think like us, people who are for the movement, people who love their country so much that they're taking the initiative or the first steps towards liberating it. And Okiya Omtatah is a veteran. He has been in this field for a while. He has proper scar of the movement. I call them medals. So, he's an individual who is very interesting. We like to have a depth understanding of who Okiya Omtatah is, his journey so far, what is this philosophy of thinking,